Hi everyone, welcome to our channel. Next video is Polytechnic Maths, second year, fourth semester. Second year, fourth semester, part 1 అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ part 2. Part 1 అనేది జస్ట్ డెఫినేషన్స్ అండ్ f of x is equal to x square x cube ప్రాబ్లం చేసాం. ఈరోజు f of x is equal to e power ax ప్రాబ్లం చేద్దాం. అది కూడా 0 to 2 కనిపిస్తుందిగా, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పటి నుంచి అన్ని క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. కొద్దిగా సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. వితౌట్ ప్రాక్టీస్ కష్టం. నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ వన్. Next question. Find the Fourier series of f of x is equal to e power x, f of x is equal to e power x in 0 to 2 pi, in 0 to 2 pi. ఇది ఇక్కడ f of e power x బేసిక్గా ఏమవుతుంది మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగేటప్పుడు, డిప్లొమా వాళ్ళకైతే, ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకైతేనేమో టోటల్ ఫోరియర్ సిరీస్. ఓన్లీ డిప్లొమా వాళ్ళకి f of x is equal మనకి ఏముంటాయి ఫోరియర్ సిరీస్లో? a0 వాల్యూ, an వాల్యూ, bn వాల్యూస్, ఎనీ సింగిల్ వాల్యూ ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. బట్ ఇన్ engineering 3 values find out. Here we find the 3 values. Exam lo only single value to manam matram 3 values exist. Given function is and then the f of x is equal to e power ax is the function. F of x is equal to the Fourier series is f of x is equal to what? a0 by 2 plus summation of n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation of n is equal to 1 to infinity bn sin nx. bn summation f of x is equal to a0 by 2 plus summation of n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation of n is equal to 1 to infinity bn sin nx. This is the Fourier equation. By using Euler's theorem to find a0 value, an and bn values. మనం ఏం చేస్తాం, బేసిక్గా ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చిన ఫోరియర్ సిరీస్లో ఇన్ లిమిట్ 0 to 2 pi ఫస్ట్ ఫంక్షన్, నెక్స్ట్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద ఫోరియర్ సిరీస్? f of x is equal to a0 by 2 plus summation of n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation of n is equal to 1 to infinity bn sin nx. This is the equation. By using Euler's theorem use చేసి మనం we find the first a0 value. a0 formula 1 by pi integration 0 to pi f of x dx. a0 equal to 1 by pi 0 to pi f of x dx. a0 equal to 1 by pi integration 0 to 2 pi f of x value is equal to what? e power ax dx. f of x is equal to what? e power ax dx. a0 equal to 1 by pi integration of e power ax dx is equal to what? e power x plus c. Integration of e power ax dx is equal to e power ax, but x quotient some constant value is there, that be divided with the constant value. Okay, కనిపిస్తుందిగా. అప్పుడప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ ఎందుకు వెళ్తున్నారు సార్ అంటే మనది మంచి క్వాలిటీ మొబైల్ అన్నట్టు. ఓకే, e power ax dx is equal to e power ax by a plus c r. ఇక్కడ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? e power ax by a 0 to 2 pi are the limit values. a is the constant that we take outside. a0 equal to 1 by a pi. Apply the upper limit minus upper limit ఇక్కడ in place of x we submit once upper limit, next lower limit. e power 2 pi a minus e power 0. e power 2 pi a e power 0. Next values are what? a0 equal to 1 by a pi of e power 2 pi a minus 1.
e power 0 value is 1 only. E power 0 value is 1. A naught equal to e power 2 pi a minus 1 by a pi. A naught is equal to what? E power 2 pi a minus 1 by a pi. This is the a naught value వచ్చేసింది. ఓకే, a naught ఇక్కడ రాస్తున్నా నేను. a naught is equal to 2 pi a by e power 2 pi minus 1 by a pi. This is the a naught value. A naught value వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని? నెక్స్ట్ we find the an value. an value is equal to what? 1 by pi integration 0 to 2 pi f of x cos nx dx. This is the an formula. According to Euler's theorem, we find the an 1 by pi integration 0 to pi f of x cos nx. In place of f of x, we write an is equal to 1 by pi 0 to 2 pi e power ax cos nx dx. e power ax cos nx dx. సో అప్లై చేస్తే ఈ పవర్ ఏఎక్స్ కాస్ ఎన్ఎక్స్ యూవీ ఫామ్లో బెర్నౌల్లీస్ రూల్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అప్పుడు ఎన్ని టైమ్స్ చేసినా అదే వస్తుంటుంది, రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే దానికి షార్ట్ కట్ ఫామ్ లాగా మనం ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ కాస్ బిఎక్స్ ఫస్ట్ వీడియోలో రాయించాను కూడా ఈ ఫార్ములా ఈజ్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ కాస్ బిఎక్స్ ప్లస్ బి సైన్ బిఎక్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఏ కాస్ బిఎక్స్ ప్లస్ బి సైన్ బిఎక్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఏ కాస్ బిఎక్స్ బి సైన్ బిఎక్స్ అంటే జస్ట్ రబ్ చేస్తున్నా, ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ కాపీ చేసుకో. రైట్, అప్లై చేస్తే చూడండి ఇక్కడ కంపేర్ చేయండి. ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇది ఈ పవర్ ఎక్స్, కాస్ బిఎక్స్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ అంటే ఏ ప్లేస్లో ఏముందండి? ఏ ప్లేస్లో వి రైట్ ఏ ఓన్లీ, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ బి వి రైట్ ఎన్. సో ఫార్ములా వేస్తే ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by pi ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ బై a square plus b square, a square plus n square of a value a cos nx plus b sin nx. What are the limit values? 0 to 2 pi. అయితే ఇక్కడ నేను టోటల్గా సైన్ రాయడం రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే 0 to 2 pi అంటే సైన్లో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ వాల్యూ సబ్మిట్ చేస్తే ఉంది టోటల్ ఓవరాల్గా జీరోస్ అయిపోతుంది. సో మనం స్కిప్ చేయొచ్చు. స్కిప్ చేస్తే ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by pi ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏమవుతుందండి? ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఏ ఆఫ్ కాస్ ఎన్ఎక్స్ ప్లస్ బి ఈ పవర్ ఏఎక్స్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ 0 to 2 pi. అబ్జర్వ్ చేస్తారా? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్గా రోడ్ సైడ్ రాస్తారు. ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఇంటూ ఏ కాస్ ఎన్ఎక్స్, ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ కాస్ ఎన్ఎక్స్, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ బి. ఈ టోటల్ వాల్యూ జీరోస్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ 2 pi సబ్మిట్ జీరో అవుతుంది, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ జీరో. సో అది లీవ్ చేసి ఓన్లీ దీనికి అప్లై అయ్యింది. ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుట్ సైడ్ వస్తే ఏ బై పై ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, ఏ బై పై ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ కంటే లిమిట్ అప్లై అయింది. ఈ పవర్ 2a పై కాస్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ 2 pi సబ్మిట్ 2n పై మైనస్ ఈ పవర్ 0x cos 0. an is equal to a of e power 2a pi only cos 2n pi value 1 minus 1 e power 0 value 1 cos 0 value 1 cos 0 how much value 1 e power 0 value 1 into 1 only by pi of a square plus b square. an is equal to what? a of e power 2a pi minus 1 by pi of a square plus b square is the answer. pi of a square plus b square. కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా వినండి అబ్బా ఈ ప్రాబ్లం. రీజన్ ఏంటంటే వీటి తర్వాత ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, మీకు మీరు చేయడానికి ఇచ్చేస్తారు. రీజన్ ఏంటంటే సేమ్ ఉంటాయి. ఈ పవర్ ఏఎక్స్, ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్, ఈ పవర్ మైనస్ ప్లస్ ఎక్స్. ఏఎన్ వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది. ఏఎన్ వాల్యూ ఏఎన్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఈ పవర్ 2a పై మైనస్ 1 బై పై ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ వచ్చేసింది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ నాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాను. నెక్స్ట్ వి ఫైండ్ ద బిఎన్ వాల్యూ. బిఎన్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 1 by pi ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to pi f of x sin nx. f of x sin nx.
bn equal to 1 by pi of integration 0 to pi f of x value e power x sin nx dx. ఇక్కడ కూడా సేమ్ సిమిలర్లీ వి అప్లై ద ఫార్ములా ఇంటిగ్రేషన్ e power ax sin bx ఫార్ములా dx is equal to e power ax by a square plus b square, same like that a sin bx minus b cos bx. Okay, this is the formula a sin bx. Here a value compare it, a equal to a only, b equal to n, just we applied bn is equal to what, 1 by pi of bn is equal to 1 by pi of e power ax means e power ax by a value a square plus n square. Next one a sin x, a sin nx minus b cos nx. Limits are 0 to pi. Limits are what, 0 to pi వచ్చేసింది. లిమిట్స్ ఆర్ 0 to pi వస్తే ఇప్పుడు అప్లై చేయాలి. చూడండి డ్రాప్ చేస్తున్నది. సో అప్లై చేస్తే bn ఈక్వల్ టు 1 బై, ఇక్కడ చూడండి ఈ టోటల్ వాల్యూ 0 ఉంది, ఇది స్కిప్ చేసేయండి. ఇక సైన్ ఉందంటే జీరోస్, మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ b బై పై ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ పై ఆఫ్ ఎన్ వస్తుందండి. సారీ ఇంతకుముందుకు బి రాశాను, సొల్యూషన్లో చూసుకోండి. ఇక్కడ ఇంతకుముందుకి బి సైన్ ఎన్ ఎక్స్ రావాలి, అక్కడ బి ప్లేస్లో ఎన్ రాయండి, నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే ఎలాగో 0 అయిపోయింది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎన్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ కానీ పై ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్, ఎన్ ప్లేస్లో మైనస్ ఎన్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్. లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 2 pi మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్. ఇక్కడ బి ఉంటుంది, ఇంతకుముందుకు రాశాను కదా క్వశ్చన్లో ఏఎన్ వాల్యూస్లో, నేను ఎన్ ప్లేస్లో బి రాయడం మర్చిపోయాను, బీనే రాశాను చూసుకున్నది. బిఎన్ ఈక్వల్ టు వాట్, మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ పై ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్. ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ 2 పై కాస్ 2n పై మైనస్ 1 అవుతుందండి, ఈ పవర్ 0x కాస్ 0. మళ్ళీ సార్ వాట్, బిఎన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ పై ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్, ఈ పవర్ 2 పై అంటే ఈ పవర్ 2 పై ఏ మైనస్ 1 వస్తుంది. సో బిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే 1 మైనస్ ఈ పవర్ 2 పై ఏ ఆఫ్ ఎన్ బై పై ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్, పై ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్. రైట్, కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఎన్ ఆఫ్ మైనస్ 20 పవర్ పై ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్. బేసికల్ అబ్జర్వ్ బిఎన్ ఈక్వల్ టు అయిపోయింది ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 అంటే ఫోరియర్ సిరీస్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a0/2 ప్లస్ సಮೇషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity an cos nx ప్లస్ సಮೇషన్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity bn sin nx. ఇదే కదా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్లో వాల్యూ సబ్మిట్ చేద్దాం, సబ్మిట్ చేసి ఎక్స్పాండేషన్ చేస్తాం. సబ్మిట్ చేస్తున్నా చూడండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే వాల్యూ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు a0 వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది, ఈ పవర్ 2 పై ఏ మైనస్ 1 బై ఏ పై డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ సಮೇషన్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity an value is this one, a ఆఫ్ ఈ పవర్ 2a పై మైనస్ 1 బై పై ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ కాస్ nx. ఓకే, ప్లస్ సಮೇషన్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity bn వాల్యూ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ n ఆఫ్ 1 మైనస్ ఈ పవర్ 2 పై ఏ బై ఏమవుతుంది పై ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ సైన్ nx. అయితే ఇక్కడ నేను కామన్ తీసి రాశాను, కొందరికి మైనస్ అలాగే ఉంచుకొని రాస్తారు. ఇది రాసుకున్న బిఎన్ వాల్యూ అవుతుందండి, ఇది రాసిన బిఎన్ వాల్యూస్, బోత్ ఆర్ ది బిఎన్ వాల్యూస్. ఇది వితౌట్ కామన్, విత్ కామన్. ఓకేనా. సో ఇది ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 న్యూమరేటర్ ఉంది, 2 ఆఫ్ ఈ పవర్ 2 పై ఏ ఈ పవర్ 2 పై ఏ మైనస్ 1 బై 2a పై. ఇక్కడ కామన్ తీస్తే డినామినేటర్ అన్ని కామన్ కాబట్టి న్యూమరేటర్ కూడా కామన్ తీస్తే
ఏమవుతుంది ఈ పవర్ 2a పై మైనస్ 1 బై పై ఆఫ్ ఓన్లీ పై కామన్ తీయగలుగుతాం, రిమైనింగ్ ఏమి కామన్ రావండి. పై కామన్ తీసుకుంటే లేకపోతే అలాగే ఉంచేసాను ఎనఫ్, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాశాను. సమ్మేషన్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టు ఇన్ఫినిటీ a ఆఫ్ e పవర్ 2a పై మైనస్ 1 బై పై ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ n స్క్వేర్ కాస్ nx ప్లస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టు ఇన్ఫినిటీ n ఆఫ్ 1 మైనస్ e పవర్ 2 పై a by pi of a square plus b n square sin nx is the answer. Lengthy questions. Okay. బుక్లో ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చాడో చెక్ చేస్తాను వన్స్. కాకపోతే బుక్లో ఏంటంటే ఏ నాటి ఏ మొత్తం వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమనిలే, ఓన్లీ ఏ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు. ఎక్కడ పెట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కూడా ఏమో ఇచ్చాడు. ఈ పవర్ 2a పై మైనస్ 1 బై ఏ పై వరకే ఉంది. ఇట్టే 1 మినిట్ కాపీ చేసుకున్నది. నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి ఎన్ని ఉంటాయి, ఈ పవర్ ఎక్స్ చెప్పేసా, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఉంటుందంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంటుంది, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఉంటుంది, ఇంకా 3 ఉన్నాయి. ఈ మూడింటికి కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా సేమ్ చేస్తాం. అయితే నేను ఇందులో ఈ పవర్ ఎక్స్ చేస్తాను, ఈ పవర్ ఎక్స్ చెప్పేస్తే ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ మీరు తీసుకోండి. అంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ రాయాలి మనం, మైనస్ ఏ రాస్తే సరిపోతుంది. చూడండి నెక్స్ట్ ఈ పవర్ ఎక్స్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఈ పవర్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఈ పవర్ ఎక్స్. చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్. కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, సేమ్ మెథడ్లో ఉంటుంది. ద ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్. ద ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్. అప్లై చేస్తే ద ఫోరియర్ సిరీస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఏ నాట్ బై 2 ప్లస్ summation of n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation of n is equal to 1 to infinity bn sin nx. ఇది ఈక్వేషన్ 1. అవునా, సేమ్ ఇంతకుముందుకి ఏ నాట్ ఏమొచ్చిందండి, 2π వచ్చింది. ఆన్సర్ వస్తే ఏ ప్లేస్లో 1 తీసుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు బిఫోర్ క్వశ్చన్ని ఏ ప్లేస్లో 1 తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫస్ట్ బై యూజింగ్ యూలర్స్ థీరం అనే రాయట్లేను. ఏ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా 1/π ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2π f of x dx. a naught equal to 1/π integration 0 to 2π f of x value e power x dx. a naught equal to 1/π integration of e power x value is e power x only. Limits are 0 to 2π. Upper limit minus lower limit. What is the value? 1/π of e power 2π x plus minus e power 0. So a naught is equal to what? e power 2π minus 1/π వచ్చిందా చూడండి. ఇది ఏ నాట్ వాల్యూ. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏ నాట్ రాసానా, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ 1 సబ్మిట్ చేస్తే మీకు అదే వస్తుంది. మైనస్ ఏఎక్స్ వచ్చింది అనుకో, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఏ సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది ఏ నాట్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ ఏంటంటే బిఎన్ వాల్యూ. ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/π ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 2π ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకేనా, ఏఎన్ ఈక్వల్ టు 1/π ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2π. హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్, a power x cos nx dx. an equal to 1/π integration, apply the formula here. What is the formula? Integration of e power x cos bx dx equal to e power x by a square plus b square a cos bx plus b sin bx. a cos bx plus b sin bx. ఓకే, మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ కండి. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఐడి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఇన్ కేస్ డిస్క్రిప్షన్లో అది వర్క్ కాకపోతే నవీన్ రెడ్డి నవీన్ రెడ్డి మ్యాథ్స్ అని టైప్ చేసినా కూడా మీకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ వస్తే అందులో జాయిన్ కావచ్చు. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో కండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి నవీన్ రెడ్డి అని రెడ్డి.
ఓకేనా. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, ఏ ఈక్వల్ టు కంపారిజన్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ కోషంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ, సో 1. బి వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్. ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఏఎన్ ఈక్వల్ టు 1/π ఈ పవర్ ఎక్స్ కానీ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై ఏ స్క్వేర్ అంటే 1² ప్లస్ బి స్క్వేర్, 1² ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఏ కాస్ ఎక్స్, ఏ వాల్యూ 1 కాస్ ఎన్ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ సైన్ ఎన్ఎక్స్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఇక్కడ బి రాశాను నేను, ఎన్ రాయాల్సిందే, బట్ నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఎలాగో 0 అయిపోతుంది కాబట్టి. సో ఈ టోటల్ వాల్యూ ఏమైందండి 0. ఎందుకు 0 to 2π ఉన్నా, 0 to π ఉన్నా, -π to +π ఉన్నా వాల్యూస్ సైన్ వాల్యూస్ ఆల్వేస్ 0. రీజన్ ఏంటి, sin 0 వాల్యూ 0, sin π వాల్యూ 0, sin 2π వాల్యూ 0, 3π 0, 4π 0, -π ఆల్సో 0. ఓకేనా. అందుకే దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి రిమైనింగ్ వాటికి మాత్రమే అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏమవుతాయండి 1/1 ప్లస్ బి స్క్వేర్ మాత్రమే కాన్స్టెంట్, పై కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ వాల్యూ సార్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎన్ఎక్స్, లిమిట్ సార్ 0 to π. అప్లై చేయండి. రైట్ అవి చేస్తాను. ఇక్కడ ఏఎన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 1/π ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్, సారీ మళ్ళీ బీనే రాసాను, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ కదండి, ఎన్ స్క్వేర్. రైట్ అప్లై చేస్తే వాల్యూ సార్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ 2π కాస్ 2nπ మైనస్ ఈ పవర్ 0 కాస్ 0. ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/π ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్. ఓకే, ఈ పవర్ 2π వాల్యూ, ఈ పవర్ 2π వాల్యూ ఈ పవర్ 2π ఆఫ్ 1 మైనస్ 1. వాల్యూ సార్ వాట్ ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ 2π మైనస్ 1/π ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ద ఏఎన్ వాల్యూ. చూడండి ఇక్కడ ఇది ఏం రాసా, ఏ ఆఫ్ ఈ పవర్ 2a π మైన్ కదా, ఏ ప్లేస్లో 1 రాయండి. సేమ్ వచ్చిందా లేదా, సేమ్. సిమిలర్లీ బిఎన్ కూడా మనకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వస్తుంది. బిఎన్ ఫార్ములా బిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/π ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2π ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే, సైన్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్. మనం ఒక ప్రాబ్లం ఎలా చేస్తామో అన్నీ అలాగే ఉంటాయి ఈ పవర్ ఎక్స్వి. అందుకే పాజిటివ్ నేను చెప్పేస్తే నెగిటివ్ మీరు, నెగిటివ్లో కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్. బిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 1/π ఇంటిగ్రేషన్ 0 to π ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ కదండి, ఈ పవర్ ఎక్స్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకేనా. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే అప్లై ద ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ సైన్ బిఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఏఎక్స్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ సైన్ బిఎక్స్ మైనస్ బి కాస్ బిఎక్స్, ఏ సైన్ బిఎక్స్ మైనస్ బి కాస్ బి. అప్లై ద ఫార్ములా. Here a value is equal to 1, b value is equal to n. Just we applied 1/π of e power x by 1 square plus n square. A value ఎంత 1 sin nx, b value ఎంత n cos nx. లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 2π. ఈ టోటల్ వాల్యూ 0, సైన్ ఉంది కాబట్టి రిమైనింగ్ వాటికి అప్లై చేస్తాం. 1/π of 1 plus n square of e power x minus n వస్తుందండి అవుట్ సైడ్, మైనస్ n cos nx, limits are 0 to π. Okay, minus n by pi of 1 plus n square e power 2π cos 2nπ minus e power 0 cos 0, same as it is, minus n by pi of 1 plus n square e power 2π of 1 minus 1 వస్తుంది. సో నేనేం చేస్తాను, ఇది ఒక వాల్యూ అవుతుంది, నేను మైనస్ కామన్ తీస్తే what is the when we common the minus 1 minus e power 2π by n of pi of 1 plus n square. Both are the same methods. Okay na, both are the same. మీరు bn above ది రాసినా నో ప్రాబ్లం, బిలో రాసినా నో ప్రాబ్లం, యాజ్ యువర్ విష్. ఏది రాసినా కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మనకి ఏ నాట్ ఏఎన్ బిఎన్ మూడు వచ్చేసిగా. దిస్ ఏ నాట్ ఏఎన్ బిఎన్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది ఈ పవర్ ఎక్స్, ఏ నాట్ వాల్యూ ఈ పవర్ 2π మైనస్ 1 బై ఏ పై డివైడెడ్ బై పై బై 2 ప్లస్ సಮೇషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది a0/2 ప్లస్ సಮೇషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to ఇన్ఫినిటీ ఏఎన్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ ప్లస్ సಮೇషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to ఇన్ఫినిటీ బిఎన్ సైన్ ఎక్సెస్లో సబ్మిట్ చేయండి. హియర్ ఏ నాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈ పవర్ 2π మైనస్ 1 బై పై ఆఫ్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ plus summation of n is equal to 1 to infinity. Bn value is what
n of 1 minus e power 2 pi by ఏమవుతుందండి pi of 1 plus n square sin nx is the ఆన్సర్. ఓకేనా ఉంది, మీరు అందులో సబ్మిట్ చేసి లీవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ చేయాల్సిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్. వీటికి ఆన్సర్స్ కూడా చెప్పేస్తా, కొద్దిగా చూడండి ఏమవుతాయండి. దీనికి వచ్చేసి ఏ నాట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఏమవుతుంది ఈ పవర్ మైనస్ 2 పై ఏ మైనస్ 1 బై మైనస్ ఏ పై. నెక్స్ట్ దీనికి ఏమైనా వస్తే ఏమవుతుందండి మైనస్ ఏ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ 2a పై మైనస్ 1 బై పై ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ వస్తుంది, స్క్వేరింగ్ చేస్తాం కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. బిఎన్ ఈక్వల్ టు వచ్చేసి మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ 2 పై ఏ మైనస్ 1 బై పాజిటివ్ అనే పై ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఉంటుందండి. ఇది సేమ్, ఇందులో ఏం చేంజ్ ఉండదు. సారీ ఇది అటు సైడ్ రాసి 1 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ 2 పై ఏ ఇది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సేమ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఏ ఉన్న దగ్గరలా మైనస్ ఏ ఉన్న దగ్గర 1 సబ్మిట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈ రెండు ట్రై చేయండి ప్రాబ్లమ్స్. ఈ రెండు ట్రై చేస్తే సేమ్ ఇలాంటివి మళ్ళీ మనం -π టు +π లిమిట్స్లో కూడా అప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తే ఇవి జనరల్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి. డెడ్యూస్ దట్ చేస్తామండి, డెడ్యూస్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫైండ్ ద ఫోరియర్ సిరీస్. ఓకే, ఈ పవర్ ఎక్స్ మాత్రం చూసుకోండి, మిగిలిన 2 ప్రాబ్లమ్స్ సేమ్ మెథడ్. ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తానో అదే షార్ట్కట్ మెథడ్ కూడా అదే అప్లై చేయాలి. పై ప్లస్ ఎక్స్ n 0 to 2π. పై ప్లస్ ఎక్స్ పై మైనస్ ఎక్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఇందులోనే ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ టర్మ్స్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేయాలి ఆఫ్టర్ దిస్ సిరీస్. రైట్, ఒక క్వశ్చన్ ఏంటండి పై ప్లస్ ఎక్స్ ఇన్ 0 to 2π. గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వాట్ పై ప్లస్ ఎక్స్. ద ఫోరియర్ సిరీస్ ఈజ్ f of x equal to a0/2 plus summation of n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation of n is equal to 1 to infinity bn sin nx. ఇదే కదండి ఈక్వేషన్ 1. by using Euler's theorem we find a0 and bn values. a0 equal to what 1/π integration 0 to 2π f of x dx. a0 is equal to 1/π integration 0 to 2π f of x value is equal to what pi plus x dx. so a0 equal to 1/π integration of pi value, integration of pi is the constant. అక్కడ ఏముంటుందండి 1 ఉన్నట్లు, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ ఏం చేస్తుంది x అవుతుంది. సో pi of x 0 to 2π, x value x²/2, limits are 0 to 2π. complete. so a0 equal to 1/π pi of upper limit minus lower limit 2π minus 0 ప్లస్ ఇక్కడ ఏమవుతుందండి 2π హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 0²/2 ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ a0 ఈక్వల్ టు 1/π ఆఫ్ pi into 2π 2π square. okay, here 2π square means plus 4π square divided by 2. 2 1s are 2 2s are. a0 equal to 2 to 4π square by pi. Pi get cancelled. a0 is equal to how much andi 4π is the answer. so a0 value completed. Next we find the bn value. bn is equal to what already we know that the formula 1/π 0 to 2π f of x cos nx dx.
ఈ రెండు యూనిట్లు అదే థర్డ్ యూనిట్ హాఫ్ రేంజ్ ఫోరియర్ సిరీస్ యూనిట్ టోటల్లీ సేమ్ బిఎన్ ఫార్ములా. బిఎన్ ఈక్వల్ టు 1/π ఇంటిగ్రేషన్ 0 to π f of x is equal to what? f of x is equal to pi plus x cos nx dx. చాలామంది ఏం చేస్తే ఇక్కడ పై ఇంటూ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ కాస్ కాకుండా డైరెక్ట్ యూవీ మెథడ్ అప్లై చేద్దాం. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అప్లై చేస్తే డైరెక్ట్ ఏఎన్ అండి, ఐ మిస్టేక్ ఏఎన్. యూ ఇంటూ వీడిఎక్స్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ యూ v1 మైనస్ యూ డాష్ v2 ప్లస్ యూ డబల్ డాష్ v3 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్. u ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి పై ప్లస్ ఎక్స్, యూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటంటే పై వాల్యూ 0, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ 1 అంటే ఇలా చేస్తామని మీరు. యూ డాష్ అంటే d/dx ఆఫ్ పై ప్లస్ ఎక్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ పై వాల్యూ 0, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ 1 అంటే అదే ఇక్కడ రాస్తాం. ఓకేనా, అంటే యూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1. వి వాల్యూ ఏంటది కాస్ ఎన్ ఎక్స్, వి వాల్యూ ఇస్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్. v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్, అంటే v1 మీన్స్ వన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసామని మీరు. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ డిఎక్స్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ వాట్ సైన్ ఎన్ ఎక్స్, బట్ ఎక్స్ కోషంట్ ఏముంది n, దట్స్ వై వి రైట్ ఇన్ డినామినేటర్ ఎక్స్ వాల్యూ సైన్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్. నెక్స్ట్ సేమ్ సిమిలర్లీ v2 దట్ సైన్ ఎన్ ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్, ఆల్రెడీ ఎన్ ఉంది, మళ్ళీ ఇంకో ఎన్ వస్తే ఉందని n స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ యూ డాష్ వరకే కంప్లీట్ చేస్తాం కాబట్టి v2 వరకు తీసుకుందాం. అప్లై ద ఫార్ములా 1/n 1/π ఆఫ్ ఫస్ట్ ఏంటండి u v1, u వాల్యూ ఇలా వస్తుంది, u వాల్యూ పై ప్లస్ ఎక్స్ టు సైన్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్, సైన్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్ మైనస్ యూ డాష్ వాల్యూ 1 ఆఫ్ ఇది v ఎంతండి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్ స్క్వేర్. లిమిట్స్ ఏంటండి 0 to 2π ఆర్ ది లిమిట్స్. దిస్ టోటల్ వాల్యూ బికమ్ 0. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? 0 to 2π -π to +π అన్నప్పుడు సైన్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్వేస్ జీరోస్, అందుకే మనం అక్కడ 0 కన్సిడర్ చేస్తాం. an ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఎన్ స్క్వేర్ కాన్స్టాంట్ 1/πn² రిమైనింగ్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్. లిమిట్స్ ఆర్ వాట్ 0 to 2π వచ్చింది. 0 to 2π లిమిట్స్ వస్తే an ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/πn² 1/nπ² cos 2nπ మైనస్ cos 0. సో an ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/πn² 1 - 1. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంతండి 0. సో a0 వాల్యూ ఏమొచ్చింది మనకి ఇందుకు క్వశ్చన్కు a0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4π, an ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ వి ఫైండ్ ద bn వాల్యూస్. ఓకే, bn values. What is the bn? bn equal to 1/π integration 0 to 2π f of x sin nx dx. f of x sin nx dx is the bn value. bn equal to 1/π 0 to 2π f of x value is equal to what? Pi plus x sin nx dx. So apply the integration of uv dx equal to uv1 minus u dash v2 plus u double dash v3 up to so on. U value pi plus x. Similarly u dash value 1 plus 0 plus 1 అవుతుంది. అంతే కదా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ చేసాం కాబట్టి అదే దాన్ని డైరెక్ట్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వి టేకన్ యాజ్ v వాల్యూ, vr sin nx. v వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ sin nx. v1 ఏంటంటే 1 టైమ్ sin nxని ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్ nx బై n. ఫస్ట్ వీడియోలో రాసాను సీరియల్గా, అవి మీరు ఎప్పుడు బై హ్యాడ్ చేసినా సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ v2 వాల్యూ మైనస్ అంటే మైనస్ sin nx బై n² ఇలా వచ్చేస్తుంది. అవునా, ఫార్ములాలో అప్లై చేయండి. వెన్ వీ అప్లై ఇన్ ద ఫార్ములా ఫార్ములాలో అప్లై చేస్తే ఉందండి యూవీ కదండి, bn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/π ఆఫ్ ఫస్ట్ అండి u ఇంటూ v పై ప్లస్ ఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ nx బై n, పై ఆఫ్ కాస్ nx బై n. ఇదేమవుతుంది మైనస్ ఉంది, ఫార్ములాలో మైనస్ ప్లస్
sin nx by n square. Limit values are 0 to 2 pi. ఈ వాల్యూ టోటల్గా 0 అయింది. సో వీ నెగ్లెక్ట్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సో bn ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? minus 1 by n pi of pi plus x cos nx. 0 to upper limit minus lower limit. Minus 1 by n pi plus 2 pi cos 2n pi minus 0 submit pi minus 0 cos 0. अब लेते bn equal to what? Minus 1 by n pi of 3 pi of 1 minus pi అవుతుందండి. ఎందుకు? cos 2n pi వాల్యూ 1 into 3 pi 3 pi pi of minus cos 0 అంటే 1 into 1 ఏమైంది? 1 అవుతుంది కానీ. సో 3 pi minus pi bn is equal to minus 2 pi by n pi. Pi get cancelled. Bn is equal to how much? Minus 2 by n is the bn value. Bn value is minus 2 by n. bn వచ్చేసాక నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే వాల్యూస్ ఏంటండి? సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 అంటే f of x is equal to a naught by 2 plus summation of n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation of n is equal to 1 to infinity bn sin nx. Okay, this is the formula. n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation of n is equal to 1 to infinity bn sin nx. f of x equal to a naught value is what? Here a naught value is 4 pi by 2 plus summation of n is equal to 1 to infinity. an value, where is the an? Yeah, an is equal to 0 of cos nx plus summation of n is equal to 1 to infinity. bn value minus 2 sin nx by n. ఇది వచ్చేసిందిగా వచ్చేసి నెక్స్ట్ f of x ఈక్వల్ టు ఏముంది? 2 1 2 2 2 pi ప్లస్ ఇది 0 కాబట్టి 0 మైనస్ 2 కామన్ తీస్తున్నా సమ్మేషన్ ఆఫ్ n is equal to 1 to infinity sin nx by n. f of x అంటే f of x value is equal to pi plus x we write. So pi plus x equal to 2 pi minus 2 of ఇక్కడ n is equal to 1 to infinity కదండి. n is equal to 1 to infinity అయితే n ప్లేస్లో 1 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వాల్యూస్ వరకు మనం సబ్మిట్ చేయాలి. బట్ అన్ని వాల్యూస్ ఒకటో రెండో సబ్మిట్ చేస్తాం. sin x by 1 ప్లస్ sin 2x by 2 plus sin 3x by 3 plus up to so on is the answer. up to so on. ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఈ పవర్ ఎక్స్కి మాత్రం ఎక్స్పాన్షన్ అవసరం లేదు, దీనికి ఎక్స్పాన్షన్ చేయండి. నెక్స్ట్ -5 to +5 ఉన్నాయి, ఇంకా మనం చెప్పుకోలేదు కాబట్టి అవుతున్నాను. pi minus x డెడ్యూస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. x plus x square minus pi to pi. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం 0 to 2 pi కాకుండా -5 to pi ఉన్నాయి డెడ్యూస్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.